individuals in Malawi 2023. Malawians trust us, they watch us, and they listen to us. From a news perspective, program ya Timvetse MBC television komanso ndikulandireni MBC radio 1 blessings zichaluka dzina langa tiye ndikhale limodzi tili ndi akuluakulu osiyanasiyana omwe akhale akutambasula nkhani zomwe zikuchitika mdziko muno ndikulandireni a George Kasakula tathokoza kwambiri blessings zikoma Mr. Mvula munatisowa pakati pa lero mwapezeka siku limoza tikazolowera ndomukasowa tsiku limodzi makhangati changa ninachita kusagonana sana zikaende kuchokapo ndachiwiri sindiwera sindikhalapo chabwino anatsazikale ambeka sambo ndakulandirani zikoma ngani yathu yoyamba pakati panachitika kangatika drama choncho pamene wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene wa Dr. Michael Usi omwenso ndi president wa chipani cha udya zake alibe mlandu anapita ku mabwalo a milandu kukapempha kuti yayi ndisapite ku ACB bungwe limene lomwe limayang'ana zakatangale ndi ziphuphu iwo akhala kukamba kuti akuchitika katangale kuchitika zambirimbiri ndanawaitana kuti atabwerani muzatulongosolere kuti kodi mukuti bwanji zinadabwitsa anthu ambiri kuti anakana ofa imeneyi tiyambire pamenepo Kasakula. Ineyo ntaona zimene zija ndinali odabwa komano kenako ntalingalira timaministri gago naona ngati kuti mwina vuto ndi iwo Ausi kuti ali mu tereni amatero pa chisungu kapena ali mu space imene sauzola pange chani ndefo ndi sauzola pange chani akungolongololapo unonkhulapo zizonse zabwera pakamwa pawo kena kumene amapanga zinthu zimene aona kuti iwo apange koma zosathandiza. Ino ndi nthawi ya kampeni makandidates au president alipo 17 Amalawi akuyembekeza kuti candidate aliyense apereke fundo zake zimene wapasa Malawi zifukwa zimene iye akhoza zimene wo akhoza umusankhira kuti akhale president akhale MP ngakhale so akhale kansala. Zioneka kuti Michael Usi abalalika zioneka kuti mwina anali ndi mahope ake onena kuti achakwera awasankha kukhala running mate ndi pachizungu amati he put all his eggs in one basket. He believed kuti mwina ali ndi chance yoti akhoza wasankha kukhala running mate. Zitachitika kuti iwo sanasankhidwe ndipo achakwera president Lazarus Chakwera anasankha Avitu Mbiko Mumba kuti amene akhala running mate wawo khangati kuti zinasokoneza zinabalalitsa ndiye kampeni yo sana ipangire plani mwina amaona ngati kuti akasankha kukhala running mate wa president ango ukwera nawo ya president kumakamba zimene president ayika manifesto ya MCP analibe plani ya kampeni analibe ndi fundo zoti anthu awauze zalizongoti zimene zabwera mmutu mwina atalingalira nthawi yawathera anaona ngati kuti the easiest thing to say kuti mwina anthu achukepo tizikamba za iwo nkunena kuti ine nali mboma 5 years ndipo mboma menemu muli katangale wanyo ndiye umangokamba zimenezo anthu nkumamva anthu nkumatani. Now Amalawi sifobusa nanenaso zimene timakamba nkhani ya Michael Usi pano Amalawi sifanobusa kuti wina ngangonena zinthu ndefe kulava sinzolo mombera kumanja timafusa kuti tsono iniyo mboni kuti pachalo dziko lino kuli ACB kumene munthu aliyense amene ali ndi umboni omona unakeso awupanga ziphuphu awupanga katangale atenge umboni akapereke ku ACB amene ofusa ngati zimenezo iniyo pachosopita kumeneko. Number 2, you are not even giving details. You are not naming and shaming amatero pachizungu simukuchula kuti ndana amene mmamona uchita katangale mboma. In the end tinoona wawa aswazokamba alibe nkhani. Now mwina ACB pozindikira kuti mandate yawo ndiya
imene yonena kuti yomenya nikatanga yothana nkatanga mdzikomo nimana ne ICB alacha bwino uzo kubwerani inu mungolankhula bwerani kuno mzati patsogolo ife tigirepo ntchito fachita tu nimene iwo mamoti asangalale kuti aha because I remember he said amene afuna nzamuuze azabwere kunyumba kwanga sana necho mambo asangalale ICB jeso pano yanipa sadanga nipita kumene kodi mkuti nibwere liti ICB director nibwere kumene apita kukhoti muhamanu right mumbono kana apita kukhoti khoro kana ati mualesa ICB asanirane munitereze nsabite. Of course the courts muthu karandaula alinufuna kupita court and makoti amakuthandiza muthu karandaula something kuthandiza if I go to court now kuti awuniphinja awunisokoneza mpeka sambo akandipasa relief nakasi ndine citizen akandipasa relief so simufuna kupita kwa ICB ande basi musapite mwina 24 hours nokupasa niyo chepa basi musapite kapita nikapeka campaign iwa mononga that is victory. That's not victory to him. It's not victory. If he thinks that's a victory, it's not victory. It is actually Zois Manyas. Because people are saying, why is he refusing? I'm going to in the end, the conclusion, Kali Kapanga Masamu, QED, Algebra, Gomez, QED. In the end, the conclusion, Jagudi, Alibe Umbodio, Kurakungo Funo Chuka, Ufuna Malikes about Facebook. Ufuna ma comment up Facebook, ufuna chuka. Munhobanda one alibichi story kwa Malawi. He hasn't given me any reason why come 16 September nigalo amputhi muja nigavura ama the president. He hasn't given any reason. All I've seen is him being dramatic. Au piga mandazi, au utani, au jitaizi. Now ineyo mtu wa serious. Amala serious kuja. Angakapotele mtu photo au piga mandazi. Do we need a president who has got piga mandazi so now? But awawa no piga mandazi to avoid for piga mandazi total nonsense. But the point is alibe fundo bena madalila kuti nizikolo plan sonkano unaona kuti iwe zipupu nimene hii yakanika yalipera in the end ni mtu wabodza ongofuna chuka iwo aja kala kwambiri mu entertainment industry ndi mmene mja makhala mtu chuka umafuna mtu uchuka aziti okulola kuti amachita bwino kwambiri madrama okulola kuti amayimba bwino zibathandiza bena umadira lusolako ndiyo kwa makauti pa Facebook baja uli malikes anthu akukonda anthu akulankula zimene zibakala but he forgot that this is not about drama, this is not about empty fame, this is about serious matters za president so ti munthu amsakiro kala president. So at the end of the day nzove section because you don't know what is he doing panoba wangoti zi then kulabwera Jeremiah Mwangulu he said inutu zimene munenazi munenanzanu zipupu indakuyana nuchino kwambiri kwene kwadra uko tikozokulanso now people are saying kapena pakati bafatsa sinaone kapena ndenaponya mpeka samu pakati bafatsa so anthu awufuza kuti ufatsa kuja awopa Jeremiah Mwangulu kuti ayingalula to use today's language kuti ayingalula kapena ni ngwe CB kubera aphetsaso kuti inoyo rungati muri numbori bweresani iwo kubera ukhoto samangero ukhoto dia awamwaletsa sanitane. In the end he's being portrayed as a liar, not a serious person that the Malawians should be serious about. But if I were him I would quickly come up with something wauza kuli mulivorere ndisakuza otherwise bina kama swano zoba nechizosathandiza and azebeza mavoti 200,000 pa 16 September aditi mali chakasiye pompo chabwino amvula mapangapo ndale kwambiri mumembekezera kuti awusi mina achita react motera ataitaniridwa ndi SCP. Yes, because the poyamba manandi yambire pamene malankhula kasakura awusi the second citizen vice president analumbira kuti nditezeza constitution ndi malamulo kuthandiza kuti he did not need to act as a whistleblower opanda umboni akuziwa kuti ku SCB bwana wake ndi chiromba akuziwa so chief investigation officer akuziwa wali yese muno akuziwa anthu amene kuti amene FIU akwaziwa amene ku polisi ndesana enele kuti angokamba nkhani ya serious ya Malawi
ukaingoende nevasongano kari vasipe kandi pati or pariposa akafionderane akanaka ndombone ndikupanga ripoti chiripoti chachitare ine ndikuziva awa madocument ni awa act on them and paribe muntu akana wadandaura koma for a person of his age and his standing in society angopanga name drop yayo bacha kuti mukatangani kwambiri antu aboma akumba kwambiri antu amene under you voto and for me I was not surprised because I realized I proved a few theories about him. One, that he will never be a serious person. The drama element has now ruined his life. To him, everything is drama. He's looking for a headline. Apange chitu chosanongosoka kuti anthu ena awaona, because indeed upezeka kuti vice president ngakhale kufuna uoneke modeste ukapezeka kuti ukapika simu pasika kandi vice president wakakwanda kako ungoti pinyiriri ukuyenda where they're trying to connect ndi anthu koma upanda mfundo in a dramatic way. He will remain and he will die as a comedian in past. He's not serious. You cannot take a serious track out of him. Two, I've never heard Usi say something good about somebody. I've interacted with him for the past 20, 30 years. But I've not heard him appreciate. I know it is a trend of the many of them. Sindichura kuda ngondanga ndirako. Koma samata kuyamika chito. Somehow anandima karenzo osayamika. Kuipisa chitu chabwino, always looking at the negative side of a good thing. And highlighting that, and then another conclusion I made was he assures too much. At the slightest moment, he would display his qualifications. I get worried when whether it is George Kasakura or another person who will always remind Malawians about what they have. Because Makali degree, but degree, master's, PhD is a personal achievement. Personal. It does not impact on anybody. It doesn't. So anybody who thinks in the and personal because wisdom all those that have that chain of number of degrees are in due muntu, they have got intellect, they have got capability to appreciate that in a part of a learning society. So I'm a Calabria Jafika upon then do vice president. That's how you commandeer a large portfolio of security agents. Beyond your own entitlement, most people walk around doing their best. And he has always been a private citizen. Only 1 year ago, so suddenly he thinks he needs the security that the head of state does. He mourns, cries babies about a lead car, when in effect the vice president. Some can read the car, some can read policy. You want a siren, you want a government to Gadainari boy was an oversight by the appointing or by the SPC, Kutanakpakare, Anakpas. Mosa Enera was the vice president. Go and check my privileges now. Probably my government family, I'm pass MG2, another security vehicle. But they often
nosakari diko yofana ngati icho ukhalenga ndiwe president. That's assuming too much over ambitious kuzika pera pake. Finally, very, very angry kuti inanapanga drop kukhala running mate. There was no intent, and he expressed or seen kuti achakwera kufuna Ausi kuzakhala running mate. After all, Ausi decided wrongly to start his own party. If he had any thinking, akanangotenga vantu vavo ngatana nao pamene UTM vanabalalisa akanangoti achakwera inenda bweratu ndipase thuzi ambrela ndiomwe iyi because ndili mboba mwa koma ndi anthu anga uko ndi uko anthu atolere abwere nkhuku yathuyi tiziyende abwera achakwera kanachita manyazi kuti mwanayo is very polite sakufuna zambiri ndi anthu ndimuverenge kuti vitumika mumba ndigyotane ndi ndani amene angandithandize bwino ndani. So but he went out of Chakwera by forming his own party and declaring himself a president, and then he wanted, and he picked nomination papers. He should have had a discussion, a candid conversation. Di bwana waje, bwana mundisanga, oriya, nimefanya mbebokanga. Menda mbebokanga, don't sawa grape. Kulibana di ulizinywaza MCP India wa Chakwera, Mkulako. Come at the end of the day, I have heard he was being hoodwinked by his brothers who Roman Belto. Kuti you're one of us to join the Karekun, Kulimpando. So when he realized or he has learned the bitter way, and they will sound as if they want you. The same thing Kabambe has realized. Or UTM wrongly assumed that kutipota ndo kutijoina mavijiru, it means the remorse. Sana ziwe kutazao, amango kwera hapo masana, ngati kwera ngati hashi, kutiboneka ngati, were very sentimental. The other day I said, ati bibi ya marida kwa mbili kuposana, mena marida yenaki, that chaka. You cry more than the believer. Yes. Because you are trying to attract them, which are very proposed. Kumanto jandozi ni kila UTM, they realize that afuna dijesi nyama garo. So although later, because they would have used their brand to gain favors, even if they had come to MCP, Mwina Ajakwera is a very sympathetic man. He took the courage. He's not afraid. I mean, if something happened to him or anything else, but he's not afraid. He would have picked him and say, Mwina, I'm just speculating as well. So that's what happened. I was a time with TB. Madam, rule of law has nothing to do with elections. Garimuntu, Warakwa, Orundi, Mboni, Peter Kaperek. The time it took you to write your statement, your court, your mayor can have been Okanema, or Okanema, Kuimba, Kaperek, but this is what I know is that would have meant that he is a gentleman. But today he is somebody who is just sowing confusion, believing that you benefit from the confusion. You can never be a champion of a cause. If he is championing the cause of APM, he will not succeed. If he's trying to champion the cause that has not been defined, he will not succeed. Ukudia mumwemo, ukwela kalamonte yomwe ya boma yo, ukuna tukunja kukatangale kwambiri. I thought the biggest fraud is yourself. You're using resources of the government when you have decided to disengage from government. If I was giving a position, Ndakuya, I will leave. Because the Sadi, that was a bomber. Ndikuri tukanaso bomber romwe. That's being disingenuous. So whoever he is, he's my friend. But we cannot agree on stupidity. And this bank is into Zabuino. We should know, and these are principles. And my principles, we should try to show those principles by us standing firm about what we believe in and accepting the repercussions that come with those principles.
accepting it. You cannot have it both. Chabwino ampeka sambo nkhani ndimeneyi maziko ayalidwa mukwana kuyambira pati chikhalidwe chilichonse chimakhala ndi zipatso zake. Mtengo mukadzala umakhala ndi zipatso zake. Mtengo uliwonse chikhalidwe chili ndi kalala yake. Mukang'ana kumwamba kumuona nthawi zina kumuoneka white, nthawi zina kumuoneka green. Koma kalikonse kamakhala ndi fungo lake. Kalikonse kamakhala ndi fungo lake. Koma pali mawu amene ena adanena amati ukafuna kuoneka wanzeru njira yophweketsetsa nkutseka pakamwa. osayankhula. Ukafuna kuoneka wanzeru njira yofuna kuonekera wanzeru nkutseka pakamwa. Izi ndikuneniranji mukaona kuchoka 1994 fika lero mmene khatukirira zinthu zathu machitidwe athu abereka zipatso zina zake zimene zopanga manifest lerolo. Anthu ena amatha kungodziwa kuti lero ndikudziwa amene amapha malubino. Ena adanena kuti koma suti mutapita kukafunsa kuti asitelepe ndije mmata tatafotokoza sangane mwandipese tikamanena kuti dziko lino lidawonongeka both infrastructure and ifeyo ngati anthu maganizidwe athu machitidwe athu mukakumbuka bwinobwino pakhapa kwambiri nkhani yoti mindset change kusintha kaganizidwe ngati pakubwera mawu oti tisine ndiye kuti china chake chidawonongeka zamene timaganizira ngati dziko. Akamati there is need for mindset change china chake chidawonongeka koma chowonongekachi ndi result. Chimene chidapangitsa kuti ichi chiwonongeke kuti kaganizidwe kakawonongeke anthu samachikamba. Mukundimvetsa? Kuwonongeka kwa kaganizidwe ka Malawi ambiri ndi result. Koma chimene chinapangitsa kuti Amalawi asokonekere kaganizidwe anthu sachikamba. Nkhani ndafotokoza paya ikufanana ndi sector iliyonse ya society yathu, ikufanananso ndi sector iliyonse ya economy yathu, ikufanananso ndi sector iliyonse ya kaganizidwe kathu. Kuti mwachitsanzo eti kuyiwala kuti inu anthu yawo ndachampa malubino acho pompano ndimakamba kuti ali Wescom kubera ndalama pompano ndimakamba kuti kweje kubera mafuta sikale bale foyeze ko lero nkupeza kuti anthu omwe aja akhoza kuitana sonkhane fe nkubera kumakamvetsera. There is something wrong. Pali china chake ndithu chimene chimapakisira anthu anadzira akuluakulu. Let's invest in mindset change. China chake chinasokonekera ndithu mdziko muno. Mwandimvetsa kale? Kuti munthu akhoza kungodzuka lero kuti mbomamo muli kuba akuba ndalama kwambiri akuba ndalama. Kubedwa kwa ndalama za boma is a very serious offense. It's a very serious offense. And you just can't stand up and say kungodzuka basi kuti akubanda. Okay, chabwino. Chabwera ni mtazafura kuza kuti muna muzwa chani. Basi usiya zimezi utamanga kukoti unoti awari ndikati chakuti. Ndi mafuna mundireze. Ndino vatsa nikisanzo chini.
pakati apo akabamba adapanga interview poyamba adamba panga press conference Mandimvetse ife ine ndi kabineti yanga tidzaenda pasi momwe ine ndi kabineti yanga tidzaenda pasi kuti tiyambitsire ndalama zimene tidzaononga mukumbuka chachi panangopita 3 weeks ntolankhani wina ndipo ndichula fane mzanga kuti timadziwa Joab Frank Chakhaza anafusafusa akabambe mani mudzaenda pasi 3 weeks ndimangojoka mukaona nanena kuti machitidwe athu ife kuchoka 1994 fika lero adabala chikhalidwe chine chake ku Malawi kuno. Dr. Michaels ndi chitsanzo chimodzi, Dr. Kabambe ndi zitsanzo zimene ndaperekazi ndi chitsanzo chimodzi. Osati monyoza koma mwaulemu nawo bambo winiwo adanena konso pakamera kuti ndikwadziwa amene amapha malubino. Nkhani ya malubino ndi nkhani yopsa kwambiri mdzikomo. People lost their lives. Over 182 lives went brutally murdered. But someone could go on a live television and say ndikwadziwa amene amapha malubino. Osangonyemuka bwanji nkupita kwa CP kufotokoza. Because zimene zozo zidakabweretsa mthunzi wina wake. Zinakabweretsa mthunzi wina wake kuti koma zona wadafika pambuka zimene. Lamulo nkugwira pacha? Lamulo likagwira ntchito limathandiza kuti anthu ena zimene zikasananiswa asadzapangenso kutsogolo. Apezerepo phunziro. Ndiye dzana pano panali nkhani imene yapanga define nkhani imeneyo mundilole ndidzibwereza chifukwa yapanga define, it's a perfect definition ya chimene ifeyo tili ngati dziko mmene tayendera. Akasakula pano pali nkhani dzana ya landlord ndi tenant. Yes. Munalipo kuti? Amvula tabe munalibe. Amvula pali nkhani pano ya landlord ndi tenant. Izi zimene zikuchitika nzopanga matenant. Mandimvetsa? Ndi zopanga matenant zimene zoyankhula matenant zonse zitsanzo zonse ndapereka zija. Mutati muone anthu onsewa amayankhula zokhuzana ndi dziko linolo. Ndi Malawi anaphunzira Malawi muno kuphunzira nthawi imene anthu amene ajamuphunzira anthu atatu osanacho ndapereka zitsanzo. Sikuti ndikunyozayo ndingopereka zitsanzo nangasi they are public figures. Sikuti ndikwanyoza ya koma these are examples, vivid examples that are in the public domain. Anthu akuzidziwa ndingofuna kuti zithandize kumvetsetsa. Zitsanzo zitatu zimene ndapereka zija ndi zitsanzo za mmene ifeyo ngati dziko mmene tachitira zimene zatipundula motani kaganizidwe kathu. Kusalabadira kusakhala serious pa zinthu zofunika ku dziko. Mukundimvetsa kani? Chifukwa munthu zongati anzako amwalira iwe kuti ukudziwa ukufunsafunso osanena. Ine ndidzani kumanga mankhani za chuma cha dziko lino. Ndimuzenda pasi mtsogoleri wa dziko okay. Ndikubulanda muzikafa bwana. Nanga uchoka kukafika kukapita muzikaenda bwanji. Nanga mukati mupite ku airport muzikaenda bwanji. Mandimvetsa kani? Nkhani zokhudzana ndi dziko linolo ndekuti mmenemo zinthu zoonongeka zambiri. Dziko lino sekta iliyonse yasokonekera. Sekta iliyonse imene imathira madzi mu chimphika cha economy yasokonekeratu. Mukundimvetsa kani? Koma wina nkumakasewera choncho kumakamba zinthu zachibwana choncho yet akufuna kukhala mtsogoleri wa dziko. Kumeneko zimene zitithandize ifeyo kuti tidziwe kuti tenant ndi ndani, landlord ndi ndani.
simungamve Dr. Chakwera akuyankhula za chibwana kazizi positeka simudakamva kamuza kusekerera zimezi yosateka chifukwa nchiyani one of the diseases matenda amodzi amene mmene tayendetsera zinthu zathu tiona ndina takufika lero atisiyire ife ngati dziko ndikupanga the eroded positive kuchenjera kwa positive kuchangamuka kwa positive ngati mmene amachangamukira anthu ochoka ku Burundi akabwera mdziko muno anthu ochoka ku Rwanda akabwera mdziko muno anthu ochoka ku Tanzania akabwera mdziko muno anthu ochoka ku South Africa akabwera mdziko munomo mumaona kuti zochita zawo zimasiyana ndi ifeyo izizi Malawi aliyense ndi mboni nkhani ya Burundi ndikukamba dala chifukwa kuti Burundi wande atipasa chitsanzo chachikulu ku Malawi kuno chitsanzo choti tikaona kuti pali opportunity apa execute it mpaka na ipindulire kusintha moyo wako iweyo osati during the execution kuti iweyo supeza mavuto ayi sikuti mavuto then definition yoti iweyo walephera ayi Lucia Salem ade manyimba amati ukagwa udzuke udzisasa udzirani uzipitirira osati fori kunabwera ng'amba chaka chathachi ndikuti dziko lino latha kapena kuti mtsogoleri walephera ayi osati kuti pori kunabwera ku Second Friday ndikuti basi sichoncho tiye tidzisase tidzipita kuti tidzipita kutsogolo koma kutsogoloko sitipita sitilowera kuolondola ngati kaganiziro kake kadzikhala kamene kakachibwanaka chifukwa nchiyani zimene zikamayankhulidwa anthu amene amamvetsera zimene amati speech yako ikatuluka pakamapa is no longer yours zimene ndikuyankhula ineyo pano pasi zimene zikutuluka pakamapa I cannot even claim ownership of that it's for the general public koma ku general public kuja kumakhala kuliana ma generations akenika for osachi kuliana ng'ono apa ena akuluakulu pamapathupa amene ifeyo generation yathu adatisire utsogoleri wa dziko lino maudindo adzasirawo awa adzasirawo ndi anthu akuluakulu amene amakhala ndi mphamvu kapena kuthekera kumayankhula ndi anthu akamakhala busy kumayankhula zinthu zachibwana zimene zija mudziwe kuti mukupundula generation yapatsogoloyi mukupundulaso generation yapatsogolo pakero mukupundulaso inayo kutanthauza kuti mavuto alilolowa kusaganiza bwinoku tikukutenga kumakupanga pass on mukundimvetsa kani drama imene chakuyenera akasakula ndikuti tikuitenga kuti it's okay nkhani za dziko kumapanga pass choncho chibwana choncho mdziko muno tikuyenera chuma chati chibwereso chimake mafactory tikuyenera kubwereso chimake amalawi akuyenera kumapangana mafactory mamega farms aja anthu mpaka nazindikire ayipanga accept a concept imene ijayo chifukwa mvula kunjako ikugoma njomba palibe mwa ife olonse amene akufuna kutsogoleriwa including Dr. Chakwera angatsogolere mvula osatheka koma chauta anatipatsa nzeru kodi ngati zimene zizi tinasakaza ku Malawi kunoko mitengo tinasakaza mvula sikugwaso bwino kodi tingapange bwanji kuti tizipezekebe ndi chakudya lero tingapange bwanji tiye tizilima katatu tiye tiongezere ma irrigation schemes tiye tizilima apaseni ngongole anthu adzilima ulimi wanthirira ngati muchakupangirani fumuchi zimenezo ndi njira zoyenerera zoti anthu akwene pa Chingereza amati productive content mudziuza anthu mdziko zinthu zimene ndi zoona zoti zithandizadi kuthetsa mavuto amene iwo anthu akukumana nawo that's the true meaning of leadership and that's the exact meaning of politics. Politics is not kumatukwanana. Politics sikuna mabodza. Politics is to find solutions za mavuto amene anthu iwo amene kwatsogolerawe akukumana nawo osati kuanamiza kuti ndidzapanga chakuti iwo kalowa mboma kumakapha malubino kuanamiza kuti ndidzapanga chakuti ndidzasintha dziko la Malawi kukhala Singapore iwo kalowa mboma nkumakaba mafuta nyamatako kumakaba masimenti. That's not politics. That's why we have been where we are for over 24 years. Lero tikuti ntimangeso chimene chikuvuta tsopano nchakuti ana amene akula mzaka 24 sakumvetsa kuti izi zikuchitika lolozi phindu lake ndi chani. That's where we need to raise the orchestra. That's where we need to make more investment kuwaphunzitsa achinyamata alero kuti makosana zike zimachitezi ndi mbwerera chifaketiri apa pano pali ntolero nuko kupezeka ululu inde koma palibe chabwino chimene chimabwera
popanda ulo pali uchi pali njuchi sikumwambe ambeka sangu mwamaliza zonse imene sino maemva bwino sana tabwino akasakula mumaliza motani nkhani yathu yamba no ineyo kumazo sikumavuta pacha nkonena kuti Kevin wana zambiri leadership seriousness chani landlord abana reverend shawa chiwili landlord lieutenant chimene tingachite kungutonena kuti ziko lino we need serious people. Yes. Ziko lino si drama group. Si pa stage pa drama. So vuraga Malawi timasegera na zipedezi. Timasegera kwambiri amayi konso anena kuti ine boma muli katangale komosa machula. Kumasegerera mwina ndimafuna entertainment tazina ziko limatopesa afuna entertainment chabwino. Sulu ura kunama kapena unazoona koma umboni. Amasegerera Malawi tisamasegezo za chibwana zolo lili zinthu za serious zimene zikufunika za serious izo zayambika kuchitika mu 5 years imene tumalizika chitoyi ipitirire dziko lino 5 years imene lakumana mavuto ambiri timachula nthawi zamene timachula kaya matenda timachula ma cyclones timachula nzoona to imagine kuti zimene zikuchitika mavuto amene akuchitika koma infrastructure nkuisintha imene asinthira achakwera. It's short of a miracle. Yes, it is short of a miracle. Tukira chembekezo kuti munganene kuti lilongo uja kumusintha umangamisira pamwamba anthu bolora iru capital city. It's short of a miracle. And panopa kuti mukabenkhani ya misewu mpati pamene sana ambese wofunikira anthu akuneno alonera kuti feyo zaka 61 nsewu sina auyambo manga kumene kusewu M5 lirangwi kumakhala demonstrations zimene kuja kumadzuka maini chiwozi okamba za nsewu umene kuja ifeyo kunoko satupangira nsewu kumanga ukamba ganzokazo za nsewu ukupangika nsewu umene uja auyamba akumanga apeza contractor akuthamanga akuteka kumenepo olimba katumenepo M1 ungochoka Lumbadzi ukafika Kasungu kena kunzipa chachani was disaster ambiri amene kwathu kumeneku tinasiye kusaina so timadzera kwasati sitimadzera kuponera foti saunali wolongeka pano ukafika mpakana kuti kukaronda akunena kuti tiumangeso so ukapona zimene kuti something is happening in this country. Yes, tinatira rutsina but something is happening in this country. Landlord, do we have to throw that away because zitati kutsina ayi sabanye zileza Malawi even iwo ngati president wa dziko zochita zawo is presidential munthu wamtendere munthu osapupuluma munthu osati akafika pa msonkhano umaopseza Malawi kapena umaopseza anthu ena inu nzakupanganiza kuti ayi akunena kuti dziko lino latose musapanga dziko lino latose tikhale mwamtendere tisapange zinthu zotoronge dziko lino. That's the kind of president that we want. Amalawi, are you sure next 5 years kubere wina tizambe zomwe zamaphokoso zamajani zoopsezana matemana wochana president amene amambitsa nikunyanyani I'll follow on you like a ton of bricks. Now when you see your president and he's speaking on TV, he's speaking on NBC. That's why dziko silingaende. Kaya chituko cha midzi ulimi CDF ulimi CDF agriculture tourism tukutamanga mining waipatsa base you know it can take off malamulo aikidwa infrastructure aikidwa mining authority judge zikuteka is saying in dziko muno tini ndalama ngoti ndalamazo sizili ndifo shona chabe pakali pano fantuba mulibe sefana loboka koma ndalama kunja kuziliko. I wish you Malawians should replace this because tita wow still ukana opeza utazina udzuka osampeza fuel udzuka kaya forex kavuta still ukana hii koma the only way to get those things is these foundations that I
because somebody is going to start all over. But so I just sit her. I just see Sasula. Mr. Manga abanga madzi kusalima sijengo pena ulilongwe abanga zezi luje Mseu basuleka zepo mwe. zoleke pomwe kusalima si kadu sifos tibango kangana tsiko uthi sabange madzi etibange ena kukhoti pakati dzimilandu tisabange madzi zatula kwambisa chai why tibafuna foreign company. But American said the Malawi business in South Africa as a company that can do it, and they are doing it. He said, one of everybody is saying, oh, avocados, yamene, zuyenda, and there's panga zo compete. You see, somebody has come and said, let's do this. They would that would all send all that bad guy would vera, I would do woman, mad we want to stop that. Now tingowodi anifi na also alowera so even kwa agriculture yako then zibanga irrigation pano bakwenda kuti ibere ikhala banki yothandiza Malawi ingongole kachongoloza chakake kovererako. We want to throw that away. I don't think we should. To me, I'm saying zachibwana zausi dziko lilo lili ufulu omuntu ukuzobanga zibwana ngari ufuna. I know if in England, I'm going to there's a square where you can go and look at the pick at the square. London. Queen Prime Minister. Prime Minister, and the people say, I see they still go with serious people. The full if it is abanga tizachula ura zimepanga zachibwana mungu ndizilongoza koma ndufuru wao. But at the end of the day and hajojo sabaso sogoleri tisasongoneze kuti tisongoneze bwino nkuika bonzo ipazi sabaki zo za Malawi ena utsogolo sanga kwanitse akalamba afuna abwerebe kuti makobi azira so account. You remember apita mtalika 145 into personal account. President Amadero. What Nangazbesi President Amadero. President Sapangajojo. President Saka, ni account na chocho. And account ya president. Simezora president account. Timazori awanda president. Timazori kamuzali account. Zikoli kamuzali account. Kutiko. Zachibwana. Afuna belereso. Account yo ndrama zizalwa koso. Account ya president. Ndrama zoti muntu yoso akuimbidwa milandu ya corruption. Kubaika ndrama mu account ya president. Very shameful. They want to come back. Afuna bereso azagule magamuro ena 84. Parazanga double. Nanena so I think ba chiwili. Kuti batazafika 200. Magamuro mutuma kama magamuro 200. Unless you are running a car higher. Ndio kama ono ramu huyu wakati ngandama ubanki waambisa gara haya au kama mtu basi wagoni machani wagoni kama jani 100 mpaka 84. Mnomozi. And the muntu ni bodyguard wa president. How? Salary 400,000 they are going to Nchacha. Kabano zipo bajika. Kuma Nchacha ndo Nchacha. Kuti bodyguard wa president magamo ro 40 ziteka banchi. Pamene pali muntu sipakawo muntu. Sama ziwa Nchacha kuti it's not 40 actually. It's a over double of that 84. Now you want those people to come back. Abina mtani gadu aonena kuti mwakaula ndiye basi mwaja lero ndiye ndibwerereso ine mfuna ndibwerereso. Afuna belereso aruza sintazinto zunzake zilanga sinthabira mtalika muntu alibe imporo ni modzi yomwe akamanga kansonkhano kamodzi ndiye kuti 7 days awa tsina kaya kuti machani timati utinya utowa sala madzi unovulala kumpira sukulu basa mokalibira mayako so mafe kusebenza mpira uza nditasi madzi umakutowa bayako umakutowa amakhala awatowa wikiyose. Kena wazamanga soka na sura kili yale mtu halibe mpavu. He's supposed to rest. They're forcing him. Pako nuna akakuruka amakuchilo panga surround. Asaone anudibina kwa ina anazipina nagwa. Ujipanga surround. Zachibwana. Za tenant ziyama kamba reverend charges zofuna jabe tenant. Osakani solid foundation for this country. Amalawi tatani. Tukulena kuti zachibwana ngati amayi wausi andufulu ogamba
unena zimene afuna unena ndi ufulu wawo olankhula kutseka mungati kulankhula Ndinzika so ndinzika mmene konprefe ndi ufulu wathu iwonso ndi ufulu wawo koma when it comes to serious business of sending someone to state house yes kapena keeping someone to state house like you want to do ndi awo ndofunika owataya. Don't bother even giving him a vote. Nkuma unonga mavoti, moment mavoti, mpasa president, amenye 50+1. Zibirire. Sisa chibwana. Ena waso, angofuna, azapange, azathandeza azawa. Akatenga pafuso, basa zabasa anzawa, azagale. Ajeni ansa, public enemy number 1, Maima Dando, Madam Utipexi, abwereso. This time, Suza Katipexi, azapange zida kuboma. Kuli alomani jizale, kuli enadani kito, agangada, agamadi amenaja, azasinha economy. Angasinha economy agangada. Mura Malawi, we should believe Peter Trek can come back and change the economy and make our fortunes better as a business forex. Angabanga agangada. Azangore you call our forex here. Uma business out to save your demand, Uzango Pangi or because that's who they are, they're business people. I mean, that's what different. Different krugu ifetu. Who be those I know that I've started telling. Let's not throw away this foundation. It's a beautiful foundation that President Nasser has made. Let's not throw it away. For what has the good thing, so if we make a mistake, it's not because it's because if we don't think I'm ready for Mamitu. We have always risen up and do the right thing. And I'm sure we're going to do the right thing. We're not deceiving bomb. Yes, on the road president. Ena ke ma comedian basi. Ma comedian basi. I want to president is serious business. Very serious business. Do call you are a parent to every Malawian. Can do professor, can do Mundwamba, can do Fumu, president the Montro wanku kwambiri. Ena ukara mtu udeka ntima kwa mbele ngati mena chakwera udeka ntima so fulika president omenya matable amene amana kula okaurani na umusoro makaura ndani muntu ngala kulezebenezo kwa Malawi amene ukabeba chito kwa iwe ukupereka kana kaje kwa anthu so ziba fulika anthu amene akanena chindo kutandaza chimene anena osati kuti kuyatangale mbomamo osachula anthu acho nemanchemu amawaiteziwe ngati ndi mphamvu unena koma tusanena zimene iweso kudya zomwe zija za mboma zimene anthu ukauzaja samadya nawo samaziwa mabenefits yake so ine pempho kwa Malawi ndina kuti ndibwino kumazindikira kumaziwa anthu amene andizowayenereza kuti akhale pa mpando wa president or mpando wa MP or mpando wa kasa anthu zowayenereza zinthu properly trained, properly experienced, odeka ntima orikonda tiziko ndi ntima wonse osati kuti matizapange zinthu zosakhala bwino tikuziwa APM akufuna kwambiri president chikomwena zinthu zambiri zimene iwo amachita ora anthu amene amadyerera anazisiya mwamba malere komanso anthu amene akuatatiza ayandikirawo ambiri ali ndi milandu yoti mwina sazukamo mmenemo so afuna kuti APM aja azazikhalire nkhanizo azakhululukire because you cannot go to a contest you are carrying the likes of Nomanchisare as a front line representative. Muntu yari ndi mbiri zake meando to ya kuti wabera Malawi you cannot be carrying wendo amukitu amene ari ndi magazi manja mana pa nyamata 20
akumpoto kumpoto mina chifukwa cha nthawi ya mvula tipeza nthawi bwinobwino tizamalize bwinobwino padakali pano nthawi izapezeka lili wasama 614 ifuna amalawi ndikuziwa nakukwana njogode kuti padakali pano tiapereke anthu president akhala ali kumwanza kugwira ntchito zina zaboma kumeneko. Ndithokoza mpeka sambo kuti munabwera program imeneyi amvula komanso akasambo. Tathokoza kuti mmatitsatira program imeneyi ya Timvetse. Dzina langa Blessings Chileuka, mwakoma nonse.